Hello friends, you have already learned about the lightning effect of electric current and how incandescent lamps work. Now let's see another type of lamp which are called discharge lamps. Discharge lamps are glass tubes fitted with two electrodes and a gas filled inside the tube. സോ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പുകളുടെ സ്ട്രക്ചർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബാണ്. ഈ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിനുള്ളിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗ്യാസ് വാതകം നിറച്ചിരിക്കും. അതുകൂടാതെ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പുകളുടെ രണ്ട് എൻഡിലുമായിട്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സും കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. They emit light as a result of discharge of electricity through the gas filled in tubes. ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിനുള്ളിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്യാസിലൂടെയുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഡിസ്ചാർജ് വഴിയാണ് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കളർ അതിനുള്ളിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്ന വാതകത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. The image shown is an arc lamp, which is a type of discharge lamp about which we will be discussing later. Now let's watch a video that explains how discharge lamps work. This is the structure of a discharge lamp. Its most important part is a glass tube with both its ends sealed. Metal electrodes are placed at its both ends, and the glass tube is filled with a low pressure gas. On applying a high voltage to discharge lamp, the atoms inside the tube gets ionized. These ions, electrons and other particles gets collided with each other. Due to this collision, light is produced. Here the glass tube is filled with neon gas. That's why the light is orange red. If tube is filled with nitrogen, red light is produced. Sodium gas gives yellow light. Chlorine gas gives green light. Hydrogen gas gives blue light. And mercury gives white light. So colors of discharge lamp depends on the gas filled inside it. Now let's see different types of discharge lamps. The first one is sodium vapor lamp. Street lights are the first thing that comes to our mind when we hear sodium vapor lamp. But some sodium vapor lamp produce white light, whereas some other produce yellow light. So let us discuss about it in detail. A sodium vapor lamp is a gas discharge lamp that uses sodium in an excited state to produce light at a characteristic wavelength near 589 nanometer. So basically a sodium vapor lamp consists of two electrodes which are placed at the two ends of a glass tube, and the glass tube is filled with sodium gas and a small quantity of neon gas. So if we consider how sodium vapor lamp operate, basically when the lamp is not in operation, lamp operational അല്ലാത്തപ്പം sodium ഒരു solid substance ന്റെ ഫോമിൽ glass tubes ന്റെ inside walls deposited ആയിരിക്കും. So we have already seen that there is a small quantity of neon gas in it as well. ഈ small quantity of neon gas ഒരു arc ട്യൂബിലായിരിക്കും നമ്മുടെ glass ട്യൂബിൻ്റെ അകത്ത് place ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So ഗ്ലാസിന്റെ രണ്ട് എൻഡിലുമുള്ള ഇലക്ട്രോഡ്സ് വഴി നമ്മൾ ലാമ്പിനെ പവർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം ലാമ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന റെഡ് കളർ ഈ നിയോൺ ഗ്യാസ് മൂലമാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ നിയോൺ ഗ്യാസ് സോഡിയം മെറ്റൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിന്റെ സൈഡ് വോൾസിൽ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഡിയം പാർട്ടിക്കിൾസ്, സോഡിയം മെറ്റൽ. ഈ സോഡിയം മെറ്റലിനെ ഹീറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഹീറ്റപ്പ് ചെയ്ത സോഡിയം മെറ്റൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഹീറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ ഏകദേശം ഒരു 5 to 10 minutes എടുക്കും.
ഇങ്ങനെ ഹീറ്റപ്പ് ആയ സോഡിയം ഗ്രാജുവലി വേപ്പറൈസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അതിനുശേഷം അയോണൈസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പിൽ നിന്ന് യെല്ലോ ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Now, depending on the pressure of gas inside the tube, sodium vapor lamp can be classified into two: low pressure lamp and high pressure lamp. Low pressure sodium lamps are highly efficient electrical light sources, but their yellow light restricts applications to outdoor lighting such as street lamps where they are widely used. So as it already said, low pressure sodium lamps are highly efficient ആണ്, പക്ഷെ അതിന് lesser life ആയിരിക്കും ഉള്ളത്. And they produce yellow light. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇൻഡോർ ലൈറ്റ് സെറ്റിങ്ങിന് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിരിക്കത്തില്ല. പക്ഷേ ഔട്ട്ഡോർ ലൈറ്റനിങ്, സെക്യൂരിറ്റി ലൈറ്റനിങ്ങിനൊക്കെ വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോ പ്രഷർ സോഡിയം ലാംപ്സ് ആണ്. They only give monochromatic yellow light and so inhibit color vision at night. Also, low pressure sodium lamps എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് wider areas, larger areasന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ suitable ആണ്. High pressure sodium lamps emit a broader spectrum of light than the low pressure lamps, but they still have poorer color rendering than other types of lamp. So high pressure ലാമ്പുകളുടെ കേസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ they will be less efficient, but they have a longer life. Since they emit a broader spectrum of light, they can be used for indoor lighting and for yards. Also, they are well focused lights, so they can't be used for large areas just like low pressure lamps. So they are used for small area purposes. Now let's see another type of discharge lamp, which is arc lamp. An arc lamp or arc light is a lamp which produces light by an arc between metal electrodes through an inert gas in a glass bulb. So arc lamp കേസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു inert gas ആയിരിക്കും. ആദ്യമായിട്ട് ആർക്ക് ലാമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഹംഫ്രി ഡേവി ആണ് in the beginning of 1800s, and that was a carbon arc light. So basically ഒരു carbon arc lightൽ there is an arc between carbon electrodes in air. Now what is an arc? So arc എന്ന് പറയുന്നത് it is basically a discharge that occurs when gas is ionized. ഗ്യാസ് അയോണൈസ്ഡ് ആകുമ്പം ഒക്കർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസ്ചാർജിനെയാണ് നമ്മൾ ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. The xenon arc lamp, which produces a high intensity white light, is now used in many of the applications which formerly used the carbon arc, such as movie projectors and searchlight. So xenon arc lamp il nammal xenon gas ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. xenon arc lamp carbon arc ലാമ്പിനേക്കാളും highly efficient ആണ്, because അത് high intensity white light produce ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ carbon arc lamp യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന മിക്ക application now being replaced by xenon arc lamp. Now let's see another type of discharge lamp, which is fluorescent lamp. A fluorescent lamp or a fluorescent tube is a low pressure mercury vapor gas discharge lamp that uses fluorescence to produce visible light. So fluorescent lamp എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു low pressure mercury arc lamp ആണ്. Since arc lamp ൽ inert gas ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ fluorescent ലാമ്പിലും mercury കൂടാതെ ഒരു inert gas ഉം present ആയിരിക്കും. An electric current in the gas excites mercury vapor, which produces short wave ultraviolet light that then causes a phosphor coating on the inside of the lamp to glow. So initially നമ്മൾ electric current provide ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് fluorescent ലാമ്പിനുള്ളിലെ മെർക്കുറിയിലേക്ക് വന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇതുവഴി മെർക്കുറി ആറ്റംസ് ഒരു എക്സൈറ്റഡ് ലെവലിലേക്ക് പോകും. ഈ എക്സൈറ്റഡ് ലെവലിൽ നിന്ന് മെർക്കുറി ആറ്റംസ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഷോർട്ട് വേവ് അൾട്രാവയലറ്റ് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് വേവ് അൾട്രാവയലറ്റ് ലൈറ്റ്സ്
ഈ ലാമ്പിനുള്ളിൽ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോസ്ഫറിൽ വന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫ്ലൂറസെന്റ് ലാംപ്സ് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. A fluorescent lamp converts electrical energy into useful light with much more efficiency than incandescent lamps. So, fluorescent lamp produce ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിന്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകാൻഡസെന്റ് ലാംപ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിന്റെ എഫിഷ്യൻസിയെക്കാളും ഒത്തിരി കൂടുതലായിരിക്കും. The white substance coated inside a fluorescent lamp is the material which gives white color to the lamp. അപ്പം ഫ്ലൂറസെന്റ് ലാമ്പിനകത്ത് കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഫ്ലൂറസെന്റ് ലാമ്പിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിന് വെളുത്ത കളർ നൽകുന്നത്. Now let's see another type of discharge lamp, which is CFL. A compact fluorescent lamp, CFL, is a fluorescent lamp designed to work at low power. So, low power work ചെയ്യാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്ലൂറസെന്റ് ലാംപ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പാക്ട് ഫ്ലൂറസെന്റ് ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. The length of the tube is reduced considerably compared to that of a fluorescent lamp. So, fluorescent ലാമ്പുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് കോമ്പാക്ട് ഫ്ലൂറസെന്റ് ലാമ്പിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ട്യൂബിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് CFL ഒത്തിരി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. The lamps use a tube which is curved or folded to fit into the space of an incandescent bulb. So, ഇവിടെ നമ്മൾ ലെങ്ത് ഓൾറെഡി റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ CFL നമ്മൾ ഇൻകാൻഡസെന്റ് ബൾബിന്റെ സൈസിലാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനുള്ളിലെ ട്യൂബ് നമ്മൾ കർവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കും. സോ ദാറ്റ് their size is similar to that of incandescent bulb. Now let's see some of the advantages of using discharge lamp. One of the biggest advantages of high intensity discharge headlight is their color. Their blue light is close to natural daylight, so they provide better visibility. Also, discharge lamps have a longer life. They also have excellent color rendering properties. Now let us discuss some of the disadvantages or drawbacks of discharge lamps. Brightness of the lights in the rearview mirrors causes a problem for drivers in front of vehicle. As there is filament, there is loss of energy in the form of heat. Both fluorescent and CFL lamp uses mercury, which is detrimental to environment. And also, they consume more power. I hope you have understood how discharge lamp works and about its variants. One way of overcoming the drawbacks of discharge lamp is the use of LEDs. You will be learning about it later. Thank you for watching. Don't forget to answer the questions that I have given at the end of this video.